Oh man, today I'm doing a lot of clips, my dear brothers and sisters and friends. And a lot of clips is very important, And I'm shifting to something else. Back in the days, somewhere, let me just fix the camera, somewhere, in 2004, 2005, my career was lifting up, my friend, so vertically, so high, like these rockets that you shoot off to the stars and to the galaxy. That was where it was, and I was aiming to higher position, something very influential, very key positions in Africa, OAU, WHO, because I don't have the talent and the skills and the expertise, my friend, and the brains, So my career was going very well, and man, these African politicians really crafty, man. So back from Addis, Eritrea, these people conspired to make a coup d'etat. It's really sad, man. It's really sad. So that time, I used to read the Ethiopian Reporter extensively because I was trying to get into the update of what's going on in Africa, especially in Eritrea and Ethiopia. So I was reading all these people, the key personalities, my friend, the leaders in health, in politics, in management, private sector, PPPP, private public partnership. It's really big buzzword. It's really funny, very very fun. So then I think the editor in chief of the reporter, the Ethiopian reporter, I think he's from Tigrayan guy. So that time they did lobbying to get Dr. Adhanom Ghebreyesus, okay? So there were these Canadian think tankers. They put his name across and they put his name forward, and there was a lot of these people trying to elect him as a director general of the WHO, World Health Organization. That was the post that was supposed to be to me, my friend, So all these famous people like Bill Gates and all these other people, they give him the post because simply not on the merits of his expertise and leadership skills whatsoever. Like the guy is kind of like a bit dull. Like it's not something like he say, "Hey, this is a leader, my friend. He's gonna get all this transformational change in Eritrea, Ethiopia, to Tigray, in Africa." He's not that guy. So they were spoon feeding him, So they were giving all the policies directives that what is supposed to be followed, So the guy just does it, my friend, and he hasn't got the right critical mind, the right input to shape and reshape, to direct, influence, and integrate into the European world, Eastern, Western kind of linkage with Africa. He hasn't got that, my friend, So all these people like Bill Gates and all the key persons in Europe, they give him that, all the breakdown policies that is supposed to be implemented. The guy just implements, So they give him the job. I say fine, I don't lose nothing. So they followed me, my friend, to kind of shake me and quash me apart into pieces so that I never recover, my friend. It's really tough uphill battle all these years, okay? So, well, I stood up, my friend, I stood up. So, the least that they can make me is good ambassador somewhere to
be honest, I don't really enjoy it because like, my talent, my skill, even sitting down is for me is like it's a consultancy job. These people, self-made man, self-made female or businessman or entrepreneur or what's that word? Social entrepreneurs, people, very influential people. They made themselves very famous, These are called self-made people, leaders. He's the guy, okay? Not Dr. Alhamid Gabriel Jesus or wherever you go, all these young people trying to call them like ambassador kind of thing. This is right here, my friend. My own, my friend, my own craft. I shape the thing that what I want, I design my world. I live in it. Okay? I share. I inspire. I consultant, Okay? And I invent, innovate, okay? Propagate, share, okay? Define, okay? Try to put context and, relink with the globe. That's called self-made man. What they call it, ambassador, a leader. There's a lot of different definitions depending where you are from and where you are following from, like where you're following my post from. So that's me, my friend, okay? So even I do think my goals in my village, my friend. I'm a leader. I'm a consultant, okay? Self-made man. From my little village in the mountain, I put all my keyboard. I connect with the whole super global leadership, my friend. That's what's called self-made man, okay? I don't need any African East African Economic Commission organizations or EU or whatsoever it is. I don't need no one. So these are people, people out of the box. They work so hard, my friend. They did a lot of battle to get that, It doesn't come easy. It's not because you just do your PhD and, maybe you push bike riding. My friend, you should have a brain, a content, substance to sell. That's money. Money, my friend, okay? We live in knowledge economy, okay? Your idea means money, Like you got all this stock exchange, like all these big firms, all these 500 big corporates, very famous companies. It's an idea, my friend. It's a whole idea. We had all this agricultural revolution, then came the industrial revolution. Now we are in knowledge revolution, knowledge economy, okay? You don't need no money in the bank. The bank is way more. That's money. Multi-billion, okay? Every word that I utter changes, transforms, empowers people. The way they think, their understanding of our life in our villages, in our towns and cities, and in our region. I link it up with every west east of the world, okay? That's money, currency, okay? Okay? So that's called self-made man. No recommendation whatsoever. My friend, you work so hard for it, it doesn't come easy, So when I go everywhere, I don't need no money in a cash ATM machine whatsoever. Like I got the money way more friend. You cannot take it away from me, I don't need nobody's recommendation. Tell me, hey, Mr. Tawanda, we know him, man. I think we're gonna elect him as an ambassador of Eritrea to South Africa or maybe to Europe or maybe Scandinavian countries, to UK or US, my friend, This is the guy, myself, self-made man. These are the kind of people, leaders that we are in short of, So that's what I'm trying to create, build our youth, especially our underage area. We are people who contribute the biggest lion's share of electoral politics, and the least benefited out of it. Nothing. We haven't benefited nothing, But I changed it, my friend, okay?
I made all this team. How many Nakolozai people? 800 population. I showed them the way, my friend. Innovative leadership. Getting power through the back door, not into the official life, my friend. Using their brain. Okay? That's what I created. I completely shattered all this bureaucracy, kind of all this access blockage for my youth, for my area, and I made them to be self-made leaders. Okay, that's the biggest achievement, my friend. It's not something that you see tangibly in a physical sense, but my friend, I got so many followers. Leaders, you'll see them soon. They are sprouting up, my friend, and they're gonna be people like me. Okay, and today, my friend, I just wanna bring it as bring this, because sometimes what it matters is you try to create use. Okay, people who got brain, the know-hows, the skills, the knowledge to be leaders, whether they are living in London, New York, or Washington, or maybe Shanghai, or in Tokyo, it doesn't matter. Okay, they could be billionaires now, so they enjoy life, my friend, lavish lifestyle. All in a sudden, everything blocks away from them, and they become poor, broke people. They enjoy life, going to their villages, okay, riding their horses, simple life, walking, running, and being an athlete, They don't need money, okay. So these are the kinds of leaders I'm trying to build and create, my friend, which I did, okay. So all this wrong perception of things he tried to do to be accepted by the Westerners or by the Africans, my friend, of all this brandhood label, if you don't have it, that means life ceases. There's no life, no, my friend. Hey, life goes on even if when you are broke, my friend, living in your village. In fact, that's more, you get more richer, my friend. So I'm not talking about all this Dalai Lama kind of thing, my friend. You just throw everything away and you live in the caves, mountains, drinking green tea, and living in the Shangri-La kind of ideology. But what I'm saying is, to always enjoy life as it comes, whether when you are lavishly super rich and through adversity, you are you, my friend. It doesn't change whether you are multi-billionaire in America or in a sudden the stock exchange and shatters, you lose all your money. Life is like gambling in the West, okay? Or in a sudden, my friend. Or maybe your personality, you build your personality because you have really beautiful woman, and all the people accepted you for having a beautiful woman. So when you lose that beautiful woman, my friend, everyone said, he's a loser, man. He lost the woman. He shouldn't have lost it, So, man, the guy, he hasn't got life now, man. He's going to be dead, kind of thing. So, that uniqueness of you being a leader, my friend, despite the fact that the thing that you built, shatters and destroys right in front of your eyes. But you still, you, my friend, you just ride that clunky bike or maybe running, it's you. Nothing changes, So the real core, you doesn't change. Or maybe you are multi-billionaire and you have really super, estates after estates, palace and chateaus and monies, my friend, so many companies, and all these franchises, that's built on your business, and all in a sudden, it gets liquidated and you lose, my friend, you lose everything. Have you seen such people, because when they are strong, inside them, in their core, oh man, I lost my friends, I lost all these people I built, my friend, my girlfriend, my wife, everything. I lost everything. Then they enjoy the freedom that losing everything, I'm not talking about something in a philosophy or something, okay? But this is the kind of leadership that I built, my friend, okay? So I'm not into this kind of all this
the recommendation, suggestive leadership prescription, making all these group people kind of like, you know, influencing, like, you know, all this, what's the American, they call it that, lobbying kind of thing, like, you know, you carry someone on your back and you tell them, hey, Mr. Such and thing, you just call that person, like, you know, hey, can you elect this person as an ambassador of our community or that kind of stuff? No. That person has to make it himself, okay? That's what I did for my kids, for my community members, you know, my families and everything, okay? That's what it is, okay? But today, my friend, well, because I just heard something and just popped it in my mind, okay? Because leadership is something else, okay? Especially when you are tested so hard in a ways and so adversities and tribulations, you learn a lot of things in life, you know, to cope with wants and needs, and you know, everything just gets taken away from you. But you have them, my friend, okay? Your brain, your mind, your education, you know, your self-confidence, okay? It's you. Nobody can take it away from you, okay? No OAU, no Europe, nor the West, nor the Chinese, nor the East, nobody, you know? That's money, that's what being a leader means, okay? I had another another idea that I wanted to build upon the interview with Professor Gideon Abai, especially about culture, about traditional values, you know. So let me just talk in Tigrinya. أبناتنا بهالسي بزح جزيء أبناتنا مرحتي يوم حج عبي مالو كلام يعني رما زوج طوع بلا ما تريه مصر كبرتاتنا زبالنا أنا كوي إخوان كبرتات زلنا كورات زبينا كبرتاتنا كبرس يبولون كحاسس يبولون كنبز يبولون كبارشو يبولون زبال نجارنا أوكي انتهي كبرتاتنا انتهي كبرتاتنا انتهي كم يجي كتركم انتهي كبرتاتنا هم الكلام كبرتاتنا كل بالكلنا أنا كلام كحبي كله خصي عندك ساعة تجي كتمحل كلا واس قويتنا يتبل قويتنا مالسي أبوها ولا أبحقوها نحنا كم زي كونسرفاتيف فالينا كم زي معراب كم زي أوروبيين أبوها ولا قال قويتاي قويتاي ما كقويتا أملاح ولا قال دي كونسي من جمرة أما صحف قدس نتايبل من جمرة ولا كابتناي كلامنا يفيرونا يقص نبري أوكي من جمرة نبوخان نديخان أخبر أفكار فينيتو أوكي كل قوي بيزي قبل أوكي أبوخان أديخان أفكارك مستخبر دكها كومو يخبرها هذا فاندامنتال حقي إذا كبرتاتنا ناي من جمرة كبرتاتنا أوكي ناي كومينيزم راشا يلو ما متصيومنا كرم عودات سنبورو أول كدور كلنا نبسل زبورو كلهم فونغا سلزخونو غاصات ودو غاصات أول زدورهم سينو كلهم كلاشينجر كلاتنا بقى دم ما تشكيو ما يطرا اوكي ازو كل كبرتات طفي حجي اريغوم دقوم كانوا عم مخبار مسابويون تاعو كبرتاتنا نملسوا واسمعنا ازو كل طواع بالك ابريس كايوسي حجي انا بيك متص ودها يهبركا ودغالكا يهبركا كبرت يله سباي زخوري لعب سباي سبيتي عباي سبيتي زخبرني كله طفي ابريسهم كله مش الشبلمو نعب سباي ولا نعب سبيت انت راه كلاشين زي تاي ناي كلاشين تاشمو غيرو زي ناي برت انت غيرو طلع ما كل مهلاك تسنبد اذا كبرتاتنا انا اكزامبل امسك مع ديسي غويتا سوا غويتا لا تمحل قلم قلع كلخو كومينا ما هينا هنا لكن عباياتاتي ولا قال كيده يقرن حاصبني يرى اذا كبرتاتنا احنا كونسرفاتيف حزبينا لك الحمد لله بعل اوروباوين ستيبل نو كم زي ستيبل مالسي زي ربوش ولا زي ريفولوشن صورة ود صورة نمت نعبي زي بقولوا رقات زبي رقات اوكي نحنا كلام نحطهم لي احنا بحقوقنا ولا عباياتنا اوكي اذا كبرتاتنا اوكي كبري نعبيتي مها اوكي ولا بحقوقها لي ولا بخاله ديخا ولا حوبخا ولا جلسي ولا هري مكالا تعرفوك لا ولا جيجا كله يديك يا حنكا خطخيل دليل خطخيل ذكر البحر اوكي كل راس لزلو ما بس الكتا هارم مالت يكون جن ذكر براتنا ناتنا نخور عنه
ننيته له بتاعنا فاونديشن زخول مدر حبشة إثيوبيا تجراي إيرترا تجراي مدر حبشة إثيوبيا زخول بعض غوندر غوجون ولا كومينا كلها نحواتنا كم زينة نخلتش سلسلة قوم نلع على عامات زمتة كبرتاتي هكا حجي تعبي ولا حاجة يصيروا كهرمة كذلك أبي ربوا على إيرترا أفيو كبرتي يلا انتهى كله افريقيا انتهى يكون تبين الله لكن ابي روب اسمع لا دك خاله قالت على لكاسي نحن يانغ سلازنا طوعنا بقول لكن وي دونت كير كندسي كبرت يبلنا ግን ክብረታት አብሪስካ ንወለዶም ብደቆም ጌርካ ክትዞሞ ክትጥፎም አጅት ያው ተንቆልዑ አቦታቶም ሰጥፉ ንዑን ካተጥፎም ኮሙ ጌርካ እንዳጥፋካ ይሩ ሁሉ ሓምሽሽ ካላ በስካይት አይነ ክብረት እንታይ ጽሉላት ላይ ነው እዚ ማሽን كبرتاتنا سمعني كبرتات مالت مباحة أبوها أبحقوها قطرك عدخا أو راجخا مخبار ديك عدخا ديك كبابيخا زي كاب بعالي تاش مخين فلا علي تاب تجمعين لنا بيت أوكي نحن كبابينا زكول سهونا تقرينيانا بك كل سب كوري عبيت كوراتهم أوكي عبيت مالسي كم زي كانوا كلهم كبرتهم توزلهم ما راح زبار كم زين كسمع زخل سب كم زين زارب خلينا كاشي يفرح حجي يفرح الشيخ يفرح عبيت ولا حنا زارب نقول له ما فرحوا فيرات يملو حجي كبرتات كله تحسهم دمسيسهم بس حجي كبرتاتنا زخولت فيهم ولكن حجي زو كلهم قولوا زم تصوم دلو كلهم عراويت كان زي ناي سنه مغبار يقولهم ما راح نتايو سنه ساعات نتايو هسي ابوخا بحقوخا غويتا يكاتصوم بالخاص كبرتي نو كل غزي بقى امنا خيخا بقى سلك هرمن ولا وصعن دي كونسي بقى تخطوم على بقى غرمالهم كل غزي تكرمهم كل غزي يسمعوا تزاريبهم يسمعوا كل سب سمعوا يخبروا زو بحبيبهم ما تفيهم اوكي شفاف سيرم تصلات كلا عودات عادي زو كل ما راح يزلوا حجي كلهم ابناي مينتال انستيتيوشن ناي عودات عتصصرات كلهم كتصلوا نورمال يكون كلهم عودات ذاتس واي نخلص سب زعودوا ودلو زو كله اطفيك مع دكتور اباي جيروسي جيرونا باي وبعالت باوراجا ولا كذا لا هنا حسبهم لا هنا اجي انا دكتور جيرو رابايس بتاعي يخبروا جزروا كم يركا تخبروا الزربات لكن نخلو بقولوا ديرهم نبوتاتهم اطفيهم حيلي قليبهم نايبحلهم عالم دا فطرس كبرتا زيكو الشيخ الزرب كمير زي كل سنه مغبار ابوتاتكم زوم دقي ابوتاتكم اخبروا عديتات كنا خبرات نخل من تكيزارب كلهم عاطيهم حيلهم كلهم اطفيهم كله تزاريم كسم الزخل عم سبيل النج كل سب حمام خيدانه كلهم عطوا ابيهم بوش تكاتلهم لكن زي كبرتاتنا زبال زي سلكا على التلفزيون كبرتاتنا قدام نخل الشاشه كان زينيرو እንዳለው ጎጮ ሀምዚ ሓደ ሰብ ተራ ሓሚሙሲ በቃ ንሕና ፓብሊክ ሄልዝ ብቻዕሉ ስለዘለናስ በቃ ያዕፅዎ እና ሀብካን ሰብ ሕማም ከይሕልፍ ካላ አብዑር ላይክ ነው እዚ ታይ ባል ጹሉል ወላ ተዘንበብዎ ናይ ምዕራብ ወላ ገለ ጽቡቅ ገርማ ይብዎ ነው ማለት ትሕሱ ማለት ብክንደይ ፈለስፋታት ፍሉጣት ሰባት እዚ ምን ትሸክ ኮይኑ ሕብረተሰቦም ከይጠፍኡሞ በላዕ አረዊት ከይኮኑ ብጣዕሚ ተጠንቅቆም بالكبري بخندي كنكن زحازو نعاي بلكم اي مرون مناتنا قولوا تاي مرو بقى كان دي ستالين لينيس كان دي بقى صورات بالفيتشرم نقول نحنجي شاب بيلهم حاجه مسيرتهم خلا اوكي كلهم عبوداتهم اذا مينتال هيلز بحال زو كلهم راح تكون لكم مينتالي ديزيز عليهم كلهم خلا بقى ساديستيك مشان كم زي سيلو سايكو سيلو بقى سميزي ولو صور زي ولو نايسو نايكالس ولا كل حمش من السبت فيهم ديرهم كان هنا بنايكال شجر زحوس نورمال سي حاوكا ود عدخا ولا زيد فوتك شجر كان خاص بدي هاتنا بقى لكن ما تايك تاخوين لكن ازيهم تاشو يقولوا سب تبعيسو سواء سبيتن تبعيسهم مسقولعه تبعيسو اتينا برا تحمشو كطف انجوي غبرو الساديستي بيهيفير طبعا بحال كمزي بنايكال سب صاي شجر سنت دخلت سرح مسان تصفى مورات انجوي تقبل زي نورمال سبا يكون حمام مينتال ديزيز اوكي اذا كلهم راحتنا يرقى كلهم مينتال ديزيز ارو كلاتهم كلهم كتصولوا ما بتصصرات اي ثينك لايك اسمه نورمال ما فين اوكي
كيرك على سيلا حدا بشغلتها زوارة سيلا عليه كزارة زي ولا حدا لا سيلا كلنا صلاة نو كلهم تم عبيتنا كلهم أطفيهم أوكي سلازي ندا غويتانا ندا بونا كم زي لك حمزنا بقراب عالم أوكي أبزي إنجليزي House of Lords in House of Commons بعرف أوكي اثنين كلام زنبور مسفنا كومن هون مالتها يكون كون لكن حجي تغيير يتعلم جن this is how much كبرتاتنا يحبرت السجي تي أنتو كل كبرتات كابتنا متحف كلس منسي أوكي تنا متحف كلس كابتنا كلام زنبرنا يفلسفة الناس زخلنا بعد أرسطوطل زخلنا بعد بلوتو كلام زنبرة أوكي كابوز منسي تدي ناي بعد ديمقراطي ناي بعد سقراطس ديمقراطي كابوز منسي أوكي إذا حالة قويت عن كان كل تتفقن عبود معناته كم عبودات عبود ترى هون ولا زين كذا ساق عبود حبرت زي فترة عبودات زي عبودات مينتالي كلهم أبناء تصرات تصود اللوين أوكي أنا تو كبرت كبر كله خاسي سيلك قام قاط راح زربا يكون كبرت ناتو قام قاط أوكي نحنا بفلاي أبزي كبرت أنا إيرترا سافر جدا حال زلوا أبزنا يكونوا زي معناته نحنا كل زي كاب كلام ناي ديمقراطية قومة يزلنا أوكي كده كبايتو حسب كتجلس كم زي ناي بعد الحدث يلو حدا نقص بكرة كلها كذا تفاعل يكون عودات نورمالي زم إمبراطوريان إمبراطور كل جزء عودة تسمى زفوتو معناته عودات سلزون كل جزء حسب مناي كنترول تراي بقى يقولوا مناي كله حجزهم أبكالكم كم يحبسون كل صلولي ولا كل جزء حماسيين بولو ولا سراي دين نورمال أنت لا سراي كلهم كبرتها نورمالي أكلوا جزء ساونا تجرينيا بيشارك أبك الصحة أي خطوة تموت صحة خاص صعبة we are free people normal الصحة سي زصوت زشرب كمان كلهم زي اللي نبي يفهمون مورو we are free you know كلنا بقى وانا تبيكاسي لازا صوتا زربا بقى شركة صحة زصحة كل شيء انجوي زبر هو كل شيء انتهي free نتاع زخونة سب نخلص بدي وص كان يكون ساعة كله زحمه اوكي كم سيلك كلا دك كلا سيلو كبرتات زبالي ورهم حماسين ولا سراي كلهم لايك فكات راس نورمال يكون عمره بتحال سيلو سوله تي نقول حواتو تشفشفوا من قتلوا كل سيلو مسحقوا هذا زلا يقولوا وايد وانا لكم واه لك انجوي نورو ابانا كلهم زي ناي شركات ناي صحاب because we are free my friend okay ባህል ያካዘልና ቋንቋና ላዛለው ሙዚቃና ላዛለው ኦኬ አውሎና ላዛለው ጭርቃና ላዛለው ቋንቋና ኩሉ ዘርባላት ቃላት ከይተረፈ ኩሉ ላዛለው አቤቲ አቦታትና ነخبር አዴታትና ነخبር እግሮም እንደሐጸርና አዴ ማሐሬ እንቤቴ ማሐሬ ጎይታይ ማሐሬ እንዳቦሉ ቦታቶም ኮሚና ነህና ክብሪ ዝክብርባ ክብርና ህብረተሰብ ንኽንደያ ሸዓት ዓመታት ተኾስኪሱ ከም ብሌን አይኖም you know كاب ولدي ولدنا تحلف كاب دوكم إذا كبرت تبان إسهم تاكل لكم ما كاسين تعرفنا كان إحنا هيك زبان جنبار كان هيك زبان جنبار كان زي كده تقالي سنة سنة قليل كبرت زبالي بلكم نافي نايت سلول نايت طلعت كبرت سلز حموم حبرت سب كافت يركم لنا قلعوم حمومات سيلهم نايبو كبرت زي فلتو بو ما سيسيك أدقي ولا أدقي علو ولا ማጉላ ድዑል ይብሮ ሐማሴ ድሙ ኩላ ነዴታተን ቦታተ መخبሩ ሰባባኹም ግን አቦ ይخبر አዲ ይخبر እንስሳ ከማን አይተቆሩ ክብሪት ይቡሉ ዝማስ ዕቡድ ናይ ጽጠራ ኦኬ ጋይስ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ዩ ሃቭ አ ላቪ ዴይ እዚ ክብርታ ተራባል